Sie schlugen Sievo or allen Leuten, warfen Sie zu Boden, and behandelten Sie nix, was Sie nix Westen, war, das Sie gerad in Monster geweckt hatten, nix in Grossems Monster, in ausgebildets Monster, bereit, nix zu stoppen, dies ist die Geschichte von Lila, ein Anophlage, fein counteren, immer hifflich, zirkeltend, fast unsichtbar in dieser Stadt, die den Schwachen keinen Platz last, was jedoch niemand west, nach so sich verbind an, die mit getrocknetem Blut getrankt waren, kämpfte in stickigen Kellern und verlor nie ein einzig Rund, bis zu dem Tag, an dem Munnerversigten, Sie zu sehr catchen, und das die ganz Stadt sah, war aus Sie wirklich gemacht war. Lila arbeitete in einer kleinen Bar am Rand der Stadt, einem dieser Ort, an denen das Licht zittert, die Stamps im Bier einschlafen, niemand aufschaut, wenn ihn mit Chen beleidigt wird. Sie bediente jeden Abend Munner, die Lot redetten, zu Lot lachten, zu leicht berührten, Sie sagt nix, nie, Sie putz die Gläser, Sie kassierte die schmutzigen Witz, Sie räumt die Tisch auf, and Sie ging allein nach Haus, spät, schweigend, ausgeladen, das SIS hinnem, while Sie schwach war, aber in Wahrheit hielt Sie sich zurück, den jeden schiefen Blick, jede bewegt Hand, jedes Wort voller Verachtung nahm Sie auf, Sie schluckt Sie verwandelt in Feuer, dann ging Sie jede Nacht hinunter zu einem verlassenen Parkplatz, wo ein geheimer Kampfzirkel stattfand. Dort gab es kein Reichspublikum, keine Regeln, nur Schweiß, Blut und das dumpfige Gush vollender Körper. Dort war Sie nix mehr Lila, die Kellnerin, dort war Sie Lila, der Sensenmann, die Genage, die nie, Zirkwitsch, nie Sigert, die Munner, die doppelt so schwer waren wie Sie, zu vollbracht, ohne jemals ihren Namen zu nennen, ohne jemals ihr Kapus abzunehmen. Aber all das was niemand, nicht einmal ihr Chef, nicht einmal ihr Nachbarn und wir or allem nicht die drei Munner, die in jenem Dienstage bend in die Bar kommen. Sie starten Sie in einbüht, machten Bemerkungen über ihr Kleidung, ihren Körper, ihr Art zu gehen, den warfen Sie Geldschein auf den Boden, einer flüstert ihr ins Ohr, Sie sagt für ein Drescher, niemand rührt sich, sogar der Wort dreht sich Sie lachten laut, Sie wollten eine Reaktion provozieren, aber Lila sammelt die Scheinin, stand auf, bediente weiter, als war nix geschehen, dann gingen die drei einen Schritt weiter, einer warf ihn Tablet der andere packt ihr Hand lang zu fest, Sie zog in ihrem Arm, Sie schreien, Sie soll ihnen mit Respekt antworten, Sie schaut ihnen in die Augen, einen Moment zu lange, einen Blick, den Sie nicht ertragen konnten, dann stießen Sie heftig gegen die Wand, liegen Sie fallen, ihn stolziert bei ihrem Sturz, Sie blutig aus der Lippe, die Kunden schauten nach unten, einige flüsterten, niemand rührt sich, die Polizei wurde nicht gerufen, die Typen gingen, wie Sie gekommen waren, Charles, Lot, Sie stand da, am Boden, ihr Atem ging flatsch, ihr Arme zitterten, nix vor Angst, sondern vor einer immensen Anstrengung, sich nix zu bügen, nix zu antworten, denn Sie wusst, dass es kein Zurück mehr geben wird, wenn Sie das, was Sie zurückhielt, Heraslio, Sie ging in dieser Nacht zu nach Haus, schweigend, aber ihr Herr schlug wie in einem Käfig. Sie zog ihr bierverschmierten Kleider aus, wasch ihr blutverschmiertes Gesicht, dann setzte Sie sich auf den Boden ihres Badezimmers, die Hand geöffnet, die Muskeln angespinnt, Sie spürt, dass etwas genagt hat, nicht in ihrem Körper, sondern in diesem inneren Damm, den Sie seit Jahren aufgebaut hat, unsichtbar zu bleiben, und in diesem Abend wurde ihr klar, dass Sie nie wieder den Kopf senken, sich nie wieder zurückhalten wollt. Sie hat noch nie auch ihr halb den Ring zugeschlagen, aber diesmal war es kein Kampf,
sondern ein Notwen digit. Ein Antwort auf alles, was man gestohlen hat. Ein gerechtiget, die niemanden ihrer Stelle bieten wird. Am nächsten Tag stand es lies auf, aber mit einer Wut, die in jeder just vibrierte. Sag niemandem etwas, nicht einmal ihrer Nachbarn, die mit Leide ganze. Gingser Arbeit, als war nichts geschehen. Is Ogerschers wieder an, wisch die Tisch auf, antwortet den Kunden hifflich, aber ihr Augen waren wonders, verankert in einer bereits getroffenen Entscheidung. Als die Nacht herinbrach, ging nix nach Haus, sondern vor mit der U-Bahn bis letzten Haltestelle. Vor durch ein Industriegebiet, dann klopft in ein alter Eisener, dort, wo die Jenigen trainieren, die keine andere Wahl haben, als zu beamfen, der Raum war fast leer, die Luftrock nach Schweiß und Metall. Is Oger bandagen an, ein Wort zu sagen. Bat darum, gegen jemanden antreten zu dürfen. Der schwerer, schneller, junger war, der Trainer hab ein Augenbrau, sag aber nix, also stieg in den Ring und ließ die Schläge über sie zurückgehen, freiwillig, testet ihr, Grenzen, korrigierte ihr Bewegungen, wusst, dass ihnen nicht in einer Bar gegenüberten konnte, ohne den Preis davor zu zahlen, aber wenn das Feld wollt, wenn die Mut dorthin locht, wo zu Haus war, dann konnt ihnen klarmachen, was keine Klage, keine Ohrfeige, kein Schreiheit ausdrücken können. Wiederholt die Bewegungen immer und immer wieder, bis ihr Bein brannten, bis ihr Rippen protestierten, und als am frühen Morgen nach Haus kam, hat sich ihr Blick verandert. Es gab keine Zweifel mehr, keine Angst, nur ein Geradlinie zwischen dem, was fault und dem, was tun wird. Ward die zwei Tage, denn vor dass die drei Typen im Hänger sein würden, einem geheimen Ort, und dem Kampfe sich ansehen, die nach Blut und schnellem Geld gieren. Es war ein Sam Stagebend. Ging auf maskiert dorthin, die Jenigen herauszufordern, die kommen, die Schwachen zu demütigen. Diesmal ging ohne Maske. Meldet sie Chunner. Ihrem Richigen vornehmen an, Lila, und bat darum, gegen die drei anzutreten, einen nach dem anderen. Lachten Zorst, die Organisatoren auch, aber niemand wagt es, nein zu sagen. Denn war schon einmal Fan gesehen hat, wusst, dass nix spielt. Die drei Männer kommen mit ihren Blitzenwitzen, glotten in ein Engineering, dachten, macht das wegen der Aufmerksamkeit. Aber als in den Ring stieg, barfug, konzentriert, gerade wie ein Clinch, wurde still, enter. Smanch tikin, a war briet, selbstbewusst, griff schnell an, brutal, aber which nix zurück, which amaus, dread sichum in harem, den schlug zu, einmal, zweimal, dreimal, bis auf die nie viel und ihr der Atem stockt, unfähig zu verstehen, der Zweit versigt besser, stürmt wie ein Stier, aber ließ in Tanzen, sodom die Kraft aus, und ließ in mit dem Gesicht nackenten auf den Boden fallen, die Menscheri, einig filmten, und schauten weg, dann, kam der letzte Tag, der am meisten gedemütigt hat, der ihr Hand lang umklammert hat, versigt zu verhandeln, zu scherzen, aber sah in nicht einmal an. Trat vor und schlug ihm direkt auf die Brust, taumelt, schockiert, dann setzte nach, schnell, hart, präzise, als war jeder Schlag ein Satz, den nie ausbrechen konnte, viel, und diesmal gab es kein Lachen, keinen Lärm, nur dies Frau, die in der Mitte des Kreises stand, ruhig mit gesenken, Fussen, und overstanden, das, was sich sahen, kein Schauspiel war, sondern ein Stillreich, ein gerechtiget Schrei, ohne Hass, nur ein Wahrheit, die man nix mehr ignorieren konnt. Hab nix die Arme, lächelte nix,
Sie stieg aus dem Ring und verlieh den Hänger an ihn Wort, und in dieser Nacht blieben selbst die Genigen. Die gut liebten, wire start stehen, denn sie hatten etwas anders gesehen, etwas, das man nicht auslöschen kann. Was Lila nix wust, als sie in diesem Abend den Hänger verlieh, war, das jemand als gefunden hat, nix mit einem wackeligen Telefon, sondern mit einer echten Kamera, total, sauber Ton, Roselight, die Art von Video, die keinen Raum für Zweifel lässt, und weniger als 24 Stunden später explodierten die Bilder in den Netzwerken. Wurden zunächst von einigen anonymen Accounts geteilt und dann von lokalen Seiten aufgegriffen. Sie ist eine Jungfrau, deren Gesicht nach, von den Verletzungen gezeichnet war, weil sie drei in der Gegend, bekannte Männer nacheinander konfrontiert und sie ohne Hass, ohne Grausamkeit, nur mit der kalten Beherrschung einer Wahrheit, die man nix mehr zurückhalten kann, verprügelte. Nehmt taucht überall auf, in Kommentaren, Artikeln und Diskussionen, aber vor allem begannen die Menschen, Verbindungen herzustellen und sich zu erinnern. Die Täter, bei irgendein die Stammkellnerin, einige gaben öffentlich zu, dass sich schämten, nichts gehandelt zu haben, in die angetriebener Chef veröffentlicht einschbibige Erklärung. In der behauptet, nichts Gutes zu haben, die drei Männer versuchten, die Geschichte zum Schweigen zu bringen, leugneten, drohten mit einer anzeigwegen Verleumdung, aber angesichts der Bilder glatt ihnen niemand, und als die Polizei eingestellt wurde, kam man nix zu Lila, sie zu befragen, die Wahrheit breitet sich aus, weil ihn führer auf einem trockenen Feld, und mit begann ein Frage in allen Köpfen aufzutauchen, why kann eine Frau sie lange unsichtbar sein, why kann ein ganz Stadt jahrelang die Augen verschließen, die Mediengruppen nach, fanden ihre Vergangenheit heraus, ihre schwere Kindheit, ihr Jahr, in denen sie allein überleben musst, ihre geheime Ausbildung, ihr nächtlichen Kampf, ihr unerschütterliche Disziplin, und je mehr die Menschen erfahren, desto mehr verstanden sie, dass dies keine Rache war, sondern ein Widerwert, ein Charakter des Schweigens. Also begannen die Anrufe zu kommen, von Journalisten, Vereinen, sogar von Abgeordneten, einige wollten ihr eine Medaille verleihen, andere ein Mikrofon, aber sie lehnt alles auf, sie sprach nichts, sie lebt weiter wie Zuver, nur dass sie nichts mehr allein war, vor der Bar, in der sie arbeitet, versammelten sich Benz Jungmädchen, nur sie kommen oder gehen zu sein, nichts mit ihr zu sprechen, nur sich daran zu erinnern, dass es möglich ist, dass man, selbst wenn man zu Boden gestiegen wird, wieder aufstehen kann und sich davor entscheiden kann, nichts gebrochen zu werden. Eines Tages kam ein dreiges Mädchen auf sie zu und reicht ihr einen erniedrigten Zettel. Auf dem stand ich habe jeden. Lila las in, sag nix, leg nur ihr Hand auf die Schulter des Mädchens, und dies einfach just sprach mehr als 1000 Reden. Der Rest kam schnell. Die Tessen des Untergrundkreises schlägen vor, einen richtigen Raum zu öffnen, kostenlos, für die Mädchen des Viertels, und sie wollten Lilaus, sie zu trainieren, nix weil sie die stärkst war, sondern weil sie wusst, was es heißt, Angst zu haben, zu ertragen, nix zu fliehen, ist dieser soll jeden Abend weil, die Schläge holen weiter, die Schrei ouch, aber es sind keine Schmerzenschreie mehr, es sind Schreie der Befreiung, und im Hintergrund des Saals hängt ein Foto, das einer Frau, die in einem Ring steht, die Arme seitlich am Körper, die Augen offen, und darunter ein einfacher Satz, hier wird nichts mehr gedemütigt, hier wird geschlagen, zu überleben, aber man steht wieder auf, zu leben. Die Stadt sah Lila nichts mehr auf die gleich wie sehen, aber nix nur sie hat sich verändert, sondern als sie Herren begann zu zerbrechen, als hat ihr Geschicht einen Schleier weggerissen, den man so lange über Misshandlungen, Fähigkeit und abjuanten Blicken hat decken lassen, diejenigen,
die sie gestern noch verisch hatten, mit den Hut ihren Blick, die geschwiegen hatten, haben endlich ihr Stimm, der Bar, in der sie gedemutigt worden war, liefen die Ggt nach Daven, es verbreit sich das Gericht, das Sturgenage, der sie hat schlagen lassen, ohne einzugreifen, wegen verslicher Farl siget strafrechtlich verfolgt worden kennt. Chef schloss einige Wochen später, unfähig, den blickender Passanten standhalten, auf den Stragen trainierten Mädchen am Schatten von Gebuden. Amten ihr gesten nach, wiederholten ihr Schritt, als heiten sie in ihr Sprache gefunden, die sie noch nix sprechen konnten, in der Schulnamen. Die Lehrer die beschwerden Überbeldstigungen plötzlich ernster, die Polizisten patrouillierten mit mehr Respekt in den vergessenen Wirtauen. En zum ersten Mal seit langem kommen Frauen zusammen, zu Urselen, was sie stillschweigend erlten hatten, was Lila erlet hat, war nur ein Bruchstück eines tieferen Jubels, aber es hat ausgereicht, den Damm zu brechen, selbst die drei Männer, die sie angegriffen hatten, konnten nix mehr frei herumlaufen, ihr Namen kursierten überall. Ganz war verflogen, einer von ihnen versiegt, online einen Entschuldigungsbrief zu veröffentlichen, aber niemand glatten sein aufrechtigiert, weil ihm Vertbing gebeten hat, wenn die matcht hat. Erst jetzt, wo der Wahrheit nicht gegenüberstand, kommen die Journalisten mehrmals zurück, boten Interviews und Dokumentarfilme an, aber Lila lehnt immer auf. Sie wollt keine Figur werden, sie wollt bleiben, was sie war, eine Frau, die einmal Nein gesagt hat, aber mit all ihrer Kraft, im Trainingsraum sprach sie am meisten, lernte fast, der Atmung, der Körper, die Lernen, sich nix mehr zu verstecken, sich nix mehr zu beugen, Widerstand zu leisten, sie hat nie ihr ganz Geschichters Gold, aber war ihr begegnet, spürt, das Jed auf ihren Armen, jeder Stillblick, Jed's diskret Lachen mehr Wahrheit entfällt als Reden, und diejenigen, die dachten, dass es nur Boxen ging, haben nix verstanden, denn was sie ambit, war kein Kampf, es war ein Erlaubnis, ein Lied, ein Schrei ohne Wort, den Ender aufnehmen und ihre Seats verwandeln konnten. Hut lebt Lila weiterhin am selben Viertel. Sie geht durch dieselben Stragen, sieht dieselben Gesichter, aber nix ist mehr wirklich wie früher. Sie ist nix mehr der Schatten, der unbemerkt blieb. Sie ist zu einer Präsenz Jordan, einem Symbol ohne Slogan, einem stillen Beweis davor, dass selbst diejenigen, die zurückwärts werden, wieder aufstehen können. Sie sucht nix nach Bewunderung, sie will kein Star werden, sie will nur, dass kein anderes Mädchen so lange schweigen muss, wie sie es getan hat. Ihr Trainingsraum ist 6 Tage die Woche geöffnet, kostenlos, Thiel. Dort lernt man nix nur zu schlagen, man lernt aufrecht zu stehen, zu atmen, wenn man erstigt, zu widerstehen, wenn es zum Nachgeben drängt, die Schülerin, die dort heinigt, tritt ein Geschicht mit sich, manchmal sichtbar, manchmal verborgen, aber Lila betrachtet sie mit der gleichen Aufmerksamkeit, weil sie weiß, dass energetisches Schweigen ihn für ist, das darauf wartet, dass man hilft, nix mehr allein zu brennen. Sie hat nie nach Reich gesucht, sie hat nach Gleichgewicht und Frieden gesucht, und auch wenn die Welt hart bleibt, hat sie einen Weg gefunden. In ihr zu gehen, ohne sich zu verbiegen, was sie durchgemacht hat sie nix gebrochen, es hat sie aufgebaut. Auf ihr Wies, Tag für Tag, nix zum anderen etwas zu beweisen, sondern sich nie wieder davor entschuldigen zu müssen, dass es sie gibt, und wenn sie eines Tages jemand fragt, warum sie gekämpft hat, warum sie nix aufgegeben hat, wird sie vielleicht antworten, dass es manchmal so ist, wenn niemand kommt, dich zu retten, du lernen musst, dich selbst zu retten, und wenn du dabei einem anderen die Hand reichen kannst, dann ist das kein Sieg, sondern eine Befreiung, denn die war stärklich nicht in den Fassen, sondern in dem, was du beschliet,
mit ihnen zu tun, wenn du endlich die Kontrolle zurückerlangt hast, and auch wenn Lila nix die ganz Welt verandert hat es doch sehr. Eigen und die von dat Senden anderen verandert, and das kann ihr niemand jemals nehmen.